Hi everyone. 안녕하세요. 쉐도잉 코치의 캡틴입니다. 오늘은 About Time 26번째 시간입니다. 팀과 메리는 서로 사귀면서 많은 행복한 시간들을 보내게 되는데요. 아직 부모님들은 잘 모르고 있는 상태죠. 그런데 갑자기 부모님들이 미국에서 오시는 겁니다. 어떻게 그 상황들을 대처했는지 내용을 통해서 살펴보겠습니다. 첫 번째 문장입니다. Okay, I have some bad news. 첫 번째 문장을 보시면 Okay, I have some bad news. 영어는 주어 중심의 사고라고 했죠? 내가 가지고 있는 것이 어떤 좋지 못한 뉴스라는 겁니다. 그런데 대부분 해석은 나쁜 소식이 있어요 이렇게 말을 하는데 그런 것들은 한국어 중심의 해석인 거죠. 그래서 반드시 주어 중심의 영어를 공부하셔야 되는 겁니다. 그래서 주어가 뭐냐면 I죠. 동사는 have. 목적어는 some bad news. 여기서 보면 bad가 아니죠. bad. 이름절입니다. 그래서 I have some bad news. 소리 함께 훈련하시겠습니다. Okay, I have some bad news. 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 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. Okay, I have some bad news. 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 About Time은 상중하 중에서 중이하 정도 되는 그런 내용이죠. 문장 구조가 아주 간단합니다. 다음 문장입니다. You're dying. No, not that bad. You die. 너 죽는 거야? No, not that bad. 그런 나쁜 소식이 아니라는 거죠. You're dying. No, not that bad. You die. No, not that bad. You're dying. No, not that bad. You die. No, not that bad. You're dying. No, not that bad. You dying? No, not that bad. 마찬가지로 평문으로서 의문문을 물어보는 거죠. 원래는 Are you dying? 이렇게 물어봐야겠죠. No, not that bad. Not that bad. 이름절입니다. I'm dying? I'm dying? 내가 죽는 거야? No, 그런 건 아니죠. my parents are in town. 부모님이 이곳에 왔어요. 이것을 영작하면 My parents are in town. 나의 부모님들이 존재하는데 그 영역이 어디예요? In town. 안에 있고 둘러싼 것이 이 도시라는 것이죠. 여기 있는 비동사는 자동사죠. My parents are in town. 소리 함께 훈련하시겠습니다. My parents are in town. 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 다음 문장입니다. They're visiting and they're coming around. 연음을 쓰죠. 문장을 보시면 They are visiting. They가 아니죠. They are visiting. 지금 방문 중이라는 거죠. And they're coming around. 그리고 그들은 지금 근처에 와 있다는 겁니다. around 다음에 타운이 생략됐겠죠. 소리같이 훈련하시면 They are visiting. 이름절입니다. And they're coming around. And they're coming around. They are visiting. And they're coming around. 소리 함께 훈련하시겠습니다. They're visiting and they're coming around. They are visiting. And they're coming around. And they're 이름절로 짧게 가죠. They're visiting and they're coming around. They are visiting. And they're coming around. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. They're visiting and they're coming around. They are visiting. And they're coming around. They're visiting and they're coming around. They are visiting. And they're coming around. Oh God, parents. American parents. Oh God, parents, American parents. 실제로는 캐나다 사람인데 여기 설정은 미국 부모님으로 되어 있고 실제 배우들의 발음도 미국적인 발음이고요. 실제 미국 사람들이죠. 약간씩 차이점들이 다 있습니다. When? When? Now. 지금 왔다는 거죠. They told me and I didn't tell you and I They told me. 그들이 말했던 바가 나이겠죠. 그 내용은 지금 방문한다는 것이겠죠. 그리고 I didn't tell you and 내가 하지 않는 바가 말하는 건데 너에게요. 그 내용이 뭐냐면 방문한다는 사실을 말하지 않았다는 거예요. 왜 그랬을까요? 그 이유가 있겠죠. 여기까지 소리를 훈련하시겠습니다. They told me and I didn't. They told me and I didn't tell you and 소리 함께 훈련하시겠습니다. they told me and I didn't tell you and They told me and I didn't tell you and they told me and I didn't tell you and They told me and I didn't tell you and they told me and I didn't tell you and They told me and I didn't tell you and they told me and I didn't tell you and They told me and I didn't tell you and I thought they'd cancel because they normally do and they didn't. 그 이유가 뭐냐면 I thought they 사람들은 흥분을 하면 말을 빨리 하는 버릇이 있죠. I thought they 내가 생각했던 바가 뭐냐면 과거에 생각했던 것이죠. 그 내용이 덩어리 대수로서 명사로서 이야기하는 겁니다. They canceled. They would cancel이죠. 아마도 그들은 캔슬할 거라는 거죠. Because 그 이유가 뭐냐면 They normally do and they didn't. 그들은 한다고 하고 나서 그렇게 실제로는 하지 않았거든요. 그래서 이번에도 아닐 거라고 생각했다는 거죠. 소리같이 훈련하시면요. 첫 번째 덩어리는 I thought they cancel 한 덩어리입니다. I thought they cancel. 그 다음에 th가 어떻게 되냐면 because they 이렇게 됩니다. s 다음에 th죠. 유사함이라서 s를 깨면 th처럼 발음이 되죠. 그래서 because they normally
because they normally 그리고 do and they didn't do and they didn't do and they가 아니라 do and they 이렇게 됩니다. th와 d도 유사음이기 때문에 앞에 영향을 받는데 그 중에서도 n의 영향을 받죠. 그래서 in너처럼 여기도 and they didn't 이렇게 됩니다. 처음부터 훈련하시면 I thought they canceled because they normally do and they didn't 소리 함께 훈련하시겠습니다. I thought they'd cancel because they normally do and they didn't. I thought they canceled because they normally do and they didn't. I thought they'd cancel because they normally do and they didn't. I thought they canceled because they normally do and they didn't. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. I thought they'd cancel because they normally do and they didn't. I thought they canceled because they normally do and they didn't. I thought they'd cancel because they normally do and they didn't. I thought they canceled because they normally do and they didn't. 다음 문장입니다. Now. 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 지금 말이야. Now. 지금 오고 있다는 거죠. So you should probably put on some pants. 그래서 지금 팀은 하의 실종인데 바지를 입으라는 것이죠. 우리가 팬티 할 때 팬티는 그 팬티가 아니죠. 언더웨어죠. 여기 있는 pants라는 것은 바지를 뜻하는 겁니다. 그리고 복수가 있겠죠. You should probably should. should는 강압의 영역이죠. 하는 게 좋겠다라고 내가 권유하는 것이죠. 그런데 probably 힘 조절을 약간 했습니다. 그리고 probably가 아니죠. probably. Put on some pants. 마찬가지로 put on 옷을 입을 때 put on이라고 하죠. 옷 좀 걸쳐봐 이럴 때도 put on some coat 이렇게 표현하죠. 여기서는 put on some pants 바지 좀 입으라는 소리죠. 소리같이 훈련하시면 so you should probably put on some pants. So you should probably put on some pants. 소리 함께 훈련하시겠습니다. So you should probably put on some pants. 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 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. So you should probably put on some pants. 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 I'm sorry. I'm sorry. 그걸 말 못해서 미안하다는 거죠. Do they know I exist? 국적인 것은 뭐냐면 Do they know I exist? 무슨 말일까요? Do they 의문문이죠. know 아냐는 거죠. 그 내용이 뭐냐면 I exist 내가 존재하는 것, 나의 존재를 아는지 물어보는 것이죠. 혹시 너희 부모님들이 나를 알아? 이런 표현인데 우리가 생각하고 있는 것과는 약간 다르죠. Do they know I exist? 이렇게 표현을 합니다. Do they know I exist? 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 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. Do they know I exist? 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 Yeah, I've mentioned something like you, but nothing very specific. 문장을 보시면 I am mentioned F 플러스 PP니까 과거의 경험이라는 거죠. 과거 사귄 시점으로부터 지금까지 언젠지는 모르지만 언급을 했다는 겁니다. 그런데 그것이 something, 사람이 아니죠. 어떤 것인데 like you, 당신과 같은 부류들. 그래서 여기 있는 something은 someone과 같은 건데 너 같은 사람의 부류의 일을 말했다는 것입니다. 정확히 말을 한 건 아니죠. But nothing, 아무것도 아니라는 거죠. Very specific, 하지만 중요한 언급을 하지 않았다는 겁니다. 살짝 넘어갔다는 것이겠죠. 소리같이 훈련하시면 I mentioned something like you 한 덩어리입니다. I mentioned something like you but nothing very specific. I mentioned something like you, but nothing very specific. 소리 함께 훈련하시겠습니다. Yeah, I've mentioned something like you, but nothing very specific. I mentioned something like you, but nothing very specific. Yeah, I've mentioned something like you, but nothing very specific. I mentioned something like you, but nothing very specific. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. Yeah, I've mentioned something like you, but nothing very specific. I mentioned something like you, but nothing very specific. Yeah, I've mentioned something like you, but nothing very specific. I mentioned something like you, but nothing very specific. 다음 문장입니다. Yeah, they're quite conservative, so maybe not those pants. 동거를 한다라고 말을 하지 못했던 이유가 they're quite conservative, 아주 보수적이라는 것이죠. 그래서 말을 못했다는 겁니다. So maybe not those pants. 그래서 그런 종류의 팬츠는 안 된다는 것입니다. 소리같이 훈련하시면 they're quite conservative. conservative에서 con이 앞에 붙죠. 그래서 quite conservative 연음이 됩니다. 플랩 현상이 일어나죠. 처음부터 붙여보시면 they're quite conservative. So maybe not those pants. 소리 함께 두 번 훈련하시겠습니다. Yeah, they're quite conservative, so maybe not those pants. They're quite conservative. Maybe not those pants. Yeah, they're quite conservative, so maybe not those pants. They're quite conservative. So maybe not those pants. 그리고 두 번 훈련하시겠습니다. Yeah, they're quite conservative, so maybe not those pants. 여기 발음을 보시면요. conservative인데 아주 축약이 돼서 subvertive, 주화 현상이 일어나는데요. 정확한 발음은 아니죠. Yeah, they're quite conservative, so maybe not those pants. They're quite conservative. So maybe not those pants. Yeah, they're quite conservative, so maybe not those pants. They're quite conservative. So maybe not those pants. You just stall them. Stall them. Stole them.
story라는 것은 시간을 벌라는 것이죠. Could you just stole them? stole them. stole them인데 stole them 이렇게 되죠. 소리 함께 훈련하시겠습니다. You just stole them. Could you just stole them? Stole them. stole them. stole them이 아니죠. L이 강하니까 stole them 이렇게 됩니다. 그래서 them이 아니라 them, them, 이렇게 되는 겁니다. 그래서 stole them. 마찬가지죠. 추격이 일어납니다. You just stole them. Could you just stole them? You just stole them. Could you just stole them? Come on up. 그런데 come on up, 들어오세요. 이렇게 이야기했죠. Come on up. come on up, 들어오세요. Sorry, they don't like waiting. 아빠가 성격이 급한 것 같습니다. I'm sorry, they don't like waiting. 플랍 현상이 일어납니다. I'm sorry, they don't like waiting. 소리 함께 훈련하시죠. Sorry, they don't like waiting. I'm sorry, they don't like waiting. Sorry, they don't like waiting. I'm sorry, they don't like waiting. 그리고 두 번 훈련하시겠습니다. Sorry, they don't like waiting. I'm sorry, they don't like waiting. Sorry, they don't like waiting. I'm sorry, they don't like waiting. 다음 문장입니다. Do I live here? Definitely not. 그런데 문제는 동거를 하고 있다는 사실도 모르고 있죠. Do I live here? Do I? 의문문이죠. 내가 여기 살고 있다라고 이야기해도 돼? Definitely not. Definitely가 아니죠. 절대 그러지 않다는 겁니다. 강세가 앞에 있죠. 그래서 Do I live here? Definitely not. 소리 함께 훈련하시겠습니다. Do I live here? Definitely not. 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 Do I live here? 이렇게 들리는데 당황한 거죠. Are we having sex? Yeah, but not oral. 그런데 둘은 더 깊은 관계죠. Are we having sex? But not oral. I wasn't going to mention oral. Okay. 그 다음 문장을 보시면 I wasn't gonna mention oral. 나는 그것에 대해서 언급하지 않으려고 했는데 이런 말이죠. I wasn't going to mention oral. I wasn't gonna mention oral. I wasn't going to mention oral. I wasn't gonna mention oral. I wasn't going to mention oral. I wasn't gonna mention oral. I wasn't going to mention oral. I wasn't gonna mention oral. Okay, good. Don't. How did you think that was going to come up? 그 다음 문장을 보시겠습니다. How did you think that? 어떻게 그렇게 생각할 수가 있겠어? 그 내용이 뭐냐면 What's gonna come up? come up이라는 것은 떠올리다, 생각을 하다 이런 말이죠. 어떻게 그렇게 생각을 할 수 있겠어? How did you think that was gonna come up? 소리와 함께 훈련하시겠습니다. How did you think that was going to come up? How did you think that was gonna come up? How did you think that was going to come up? How did you think that was gonna come up? 많이 쓰는 표현이죠. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. How did you think that was going to come up? How did you think that was gonna come up? How did you think that was going to come up? How did you think that was gonna come up? 다음 문장입니다. Could you help me with this, please? I don't know. Could you help me with this please? 도와달라는 거죠. Could you help me with this please? Could you 이름절처럼 되고요. Help me 이름절처럼 되죠. 그래서 Could you help me with this please? 소리 함께 훈련하시겠습니다. Could you help me with this, please? Could you help me with this please? Could you help me with this, please? Could you help me with this please? 영국 영어도 미국 영어와 함께 발음의 기본적인 원리는 똑같습니다. Could you help me with this, please? Could you help me with this please? Could you help me with this, please? Could you help me with this please? 자크가 안 올라가고 있죠? I don't know. If it does, just deny it completely. I don't know. 나도 모르지만 if it does 만약 하게 된다면 just deny completely 아주 강하게 부인하라는 거죠. I don't know. If it does, just deny it completely. I don't know if it does just deny it completely 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. I don't know. If it does, just deny it completely. I don't know if it does just deny it completely. I don't know. If it does, just deny it completely. I don't know if it does just deny it completely. But who's going to bring it up? Your dad? Who's gonna bring it up? 그것을 가져온다는 건데 누가 그런 것들을 주제로서 가져오겠어? 그런 말을 꺼내겠어? 이런 표현이죠. Your dad. 심지어 너희 아버지에게 to your dad 이런 말이죠. Who's gonna bring it up? Who's gonna bring it up? Your dad. 소리 함께 훈련하시겠습니다. But who's going to bring it up? Your dad? Who's gonna bring it up? Your dad. But who's going to bring it up? Your dad? Who's gonna bring it up? Your dad. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. But who's going to bring it up? Your dad? Who's gonna bring it up? Your dad. But who's going to bring it up? Your dad? Who's gonna bring it up? Your dad. 이렇게 해서 26번째 시간을 알아봤고요. 문장 구조는 너무나 쉬워서 분석할 것이 아무것도 없습니다. 소리 부분만 살펴보겠습니다. 첫 번째는 대부분의 영어는 이름절이라고 했죠. 그래서 bad news가 아니라 bad news. I have some bad news. 마찬가지로 not that bad,
not that bad. 부모님 지금 이곳에 있다고 할 때 my parents are in town. My parents are in town. 이렇게 쉽게 표현을 하죠. They're visiting. 이름절입니다. And they're coming around. And they're coming around. I thought they canceled because they normally do and they didn't. Because they 그리고 do and they didn't 이렇게 되죠. Probably가 아니라 probably. So you should probably run some pants. They are quite conservative. conservative가 아닙니다. short sound 플러스 플랫 변성이 강하게 되어서 conservative 이렇게 됩니다. Maybe not those pants. stole them이 아니라 them, them, 해서 여기서는 음이죠. 그래서 stole them. waiting이 아니라 waiting. definitely. Could you help me with this please? Could you help me with this please? 이렇게 되는 겁니다. 여기서는 1번 읽기에 중점을 두시고요. 80번 체화 훈련을 하시기 바랍니다. 그러면 다음번 27번째 시간에서 찾아뵙겠습니다.